आकाशवाणी पुणे केंद्र निर्मित युववाणी कार्यक्रमाच्या स्टे ट्यून या सदरात आज ऐकूयात 23 जानेवारी या नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीच्या अनुषंगाने विशेष कार्यक्रम देशभक्तीचा दीपस्तंभ नेताजी. लेखन आणि निवेदन आहे स्वराली गायकवाड. सादर करते आहेत धीरज केदारी. नमस्कार मित्रांनो, मी तुमची होस्ट स्वराली गायकवाड. युववाणीच्या स्टे ट्यून्ड या सदरात आपले सहर्ष स्वागत करते. मित्रांनो, 1947 मध्ये ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या ऐतिहासिक यशात परिणत झालेला भारताचा स्वातंत्र्य लढा काही साधा किंवा सोपा नव्हता. हा एक लांब कठीण प्रवास होता, ज्यामध्ये असंख्य त्याग, क्रांतिकारी कृती आणि अढळ दृढनिश्चय होता. भारताचे स्वातंत्र्य सैनिक या संघर्षामागील प्रेरक शक्ती होते आणि राष्ट्राच्या इतिहासात त्यांचे महत्त्व अधोरेखित करता येणार नाही, कारण विविध पार्श्वभूमी आणि प्रदेशातून आलेल्या या शूर पुरुष आणि महिलांनी जनतेला संघटित करण्यात आणि भारताला त्याचे सार्वभौमत्व परत मिळवून देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व म्हणजे सुभाषचंद्र बोस, एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व ज्यांचे जीवन आणि कृती आजही हृदय आणि मनाला मोहून टाकतात. 23 जानेवारी 1897 रोजी कटक, ओरिसा येथे जन्मलेले सुभाषचंद्र बोस, ज्यांना प्रेमाने नेताजी म्हणून ओळखले जाते, ते मोठे झाल्यावर ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नातील सर्वात प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक बनले. बोस यांचे सुरुवातीचे जीवन शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि देशभक्तीची तीव्र भावना यांनी भरलेले होते. त्यांनी त्यांच्या अभ्यासात उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि त्यांच्या तरुणपणी भारतात वेगाने वाढणाऱ्या राष्ट्रवादी आदर्शांनी त्यांच्यावर खोलवर प्रभाव पाडला. न्यायाची त्यांची तीव्र भावना आणि ब्रिटिशांच्या दडपशाहीपासून भारत मुक्त पाहण्याची त्यांची इच्छा त्यांना सर्वात मोठी राजकीय संघटना असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस मध्ये सामील होण्यास मदत केली. काँग्रेसमध्ये असताना बोस त्यांच्या संघटनात्मक कौशल्ये आणि कार्यासाठी अढळ वचनबद्धतेमुळे लवकरच अनेक पदांवर पोहोचले. 1938 मध्ये आणि पुन्हा 1939 मध्ये ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. परंतु स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या दृष्टिकोनावरून महात्मा गांधी आणि इतर नेत्यांशी असलेले त्यांचे मतभेद त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. बोस त्यांना खात्री होती की केवळ अहिंसक प्रतिकार ब्रिटिश राजवट उलथवून टाकण्यासाठी पुरेसा नाही. 1941 मध्ये बोस यांनी भारतातील नजरकैदेतून धाडसी सुटका केली आणि भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याला आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळविण्यासाठी युरोप आणि आशियातून प्रवास सुरू केला. अखेर ते जर्मनीला पोहोचले आणि नंतर जपानला प्रवास केला. जपानमध्ये त्यांनी जपानी अधिकाऱ्यांच्या आणि आग्नेय आशियात जपानी लोकांनी पकडलेल्या युद्धकैद्यांच्या मदतीने इंडियन नॅशनल आर्मी INA ची स्थापना केली. INA चा नारा जय हिंद हा बोस यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्य लढ्यात सामील झालेल्या हजारो भारतीय सैनिकांसाठी एक मोठा आवाज बनला. बोस यांच्या लष्करी आणि धोरणात्मक कौशल्यामुळे त्यांच्या अढळ दृढ निश्चयासह त्यांना ब्रिटिश साम्राज्याचा एक प्रबळ शत्रू बनवले. त्यांना एक निर्भय नेता म्हणून आठवले जाते, जे त्यांच्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सर्वस्व अर्पण करण्यास तयार होते. वसाहतवादी राजवटीपासून मुक्त, एकसंध आणि मजबूत भारतासाठी त्यांची वकिली भारतीयांच्या पिढ्यांना प्रेरणा देत राहते आणि न्याय आणि स्वातंत्र्याच्या शोधात बलिदानाच्या शक्तीची आठवण करून देते. शेवटी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात विशेषतः INAच्या स्थापनेद्वारे त्यांचे योगदान त्यांच्या दूरदृष्टी आणि नेतृत्वाचा पुरावा आहे. स्वातंत्र्याच्या उद्देशाप्रती बोस यांचे अढळ वचनबद्धता, त्यांची धोरणात्मक दूरदृष्टी आणि इतरांना प्रेरणा देण्याची त्यांची क्षमता जगभरातील लोकांमध्ये अजूनही प्रतिध्वनित आहे, ज्यामुळे ते भारतीय इतिहासातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व आणि धैर्य आणि देशभक्तीचे प्रतीक बनले आहे. देशभक्ती आणि शौर्याचे प्रतिध्वनी असलेले सुभाषचंद्र बोस
हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील सर्वात प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक होते. भारताच्या मुक्ततेत त्यांचे योगदान उल्लेखनीय होते आणि अपारंपरिक मार्गांनी स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या त्यांच्या दृढ निश्चयाने त्यांना त्यांच्या काळातील इतर नेत्यांपेक्षा वेगळे केले. त्यांच्या धाडसी आणि तडजोड न करणाऱ्या दृष्टिकोनासाठी ओळखले जाणारे बोस हे एक दूरदर्शी म्हणून ओळखले जातात, ज्यांनी भारतासाठी पूर्ण स्वातंत्र्यापेक्षा कमी काहीही स्वीकारण्यास नकार दिला. स्वातंत्र्य लढ्यातील बोस यांचा प्रवास भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणारी प्रमुख राजकीय संघटना असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस INC मध्ये सामील झाल्यावर सुरू झाला. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाने त्यांच्यावर खोलवर प्रभाव पडला होता, परंतु त्यांनी ब्रिटिशांची अहिंसा आणि हळूहळू सुधारणांच्या धोरणाशी असहमती दर्शवली. गांधी शांततापूर्ण प्रतिकार करत असताना बोस यांचा असा विश्वास होता की भारताचे स्वातंत्र्य केवळ अधिक ठाम आणि थेट कृतीद्वारेच मिळू शकते, ज्यामध्ये सशस्त्र संघर्षाचा समावेश आहे. बोस यांची विचारसरणी गांधींच्या अनुयायांपेक्षा वेगळी होती आणि यामुळे अखेर त्यांनी बंगाल प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. मतभेद असूनही बोस यांची भारताच्या हेतूप्रती असलेली वचनबद्धता अढळ राहिली. त्यांचा विश्वास होता की भारताचे स्वातंत्र्य आवश्यक असल्यास केवळ बळजबरीनेच मिळवता येते आणि आता अधिक लढाऊ दृष्टिकोनाची वेळ आली आहे. 1938 मध्ये बोस यांची भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी ब्रिटिश वसाहतवादाच्या विरोधात लढण्यासाठी अनेक मूलगामी उपाययोजना केल्या. त्यांनी पूर्ण स्वातंत्र्यावर भर दिला. ब्रिटिशांनी प्रस्तावित केलेल्या अधिराज्याच्या कल्पनेला नकार दिला. ते सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणांचे समर्थन होते. त्यांचा असा विश्वास होता की भारताच्या स्वातंत्र्यामुळे समाजात आमूलाग्र परिवर्तन घडून येईल, ज्यामध्ये गरीब आणि दुर्लक्षित लोकसंख्येच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. 1939 मध्ये वैचारिक मतभेदांमुळे बोस यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा त्यांच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा होता, परंतु भारताच्या स्वातंत्र्याच्या त्यांच्या संघर्षात अधिक मूलगामी टप्प्याची सुरुवात देखील झाली. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात बोस यांच्या योगदानाचा एक निर्णायक क्षण दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान आला. भारत एकट्याने ब्रिटिशांशी लढू शकत नाही आणि ब्रिटिश किंवा अमेरिकन शक्तींकडून भरीव पाठिंबा मिळवू शकत नाही हे लक्षात येताच बोस यांनी ब्रिटनशी युद्ध करणाऱ्या अक्षशक्तींशी नाझी जर्मनी आणि शाही जपान यांची मदत घेऊन लढण्याचा विचार केला. त्यांचा असा विश्वास होता की या शक्तींनी भारताला ब्रिटिशांना उलथवून टाकण्यासाठी आवश्यक असलेला लष्करी पाठिंबा मिळू शकेल. बोस यांच्या नेतृत्वाखाली INA ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्धच्या लढाईत एक महत्त्वाची शक्ती बनली. बोस यांचे प्रसिद्ध घोषवाक्य तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आझादी दूंगा हजारो तरुण तरुणींना सैन्यात सामील होण्यासाठी एक मोठा आवाज बनला. INA जपानी सैन्यासोबत लढले आणि ब्रिटिशांच्या ताब्यातील बर्मा, आता म्यानमार मध्ये लक्षणीय प्रगती केली. जरी INAच्या लष्करी मोहिमेने भारतात ब्रिटिशांना पराभूत करण्याचे ध्येय साध्य केले नाही, तरी ते प्रतिकार आणि अवज्ञाचे प्रतीक बनले, ज्याने जगाला दाखवून दिले की भारतीय लोक त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यासाठी दृढ आहेत. जरी भारतीय राष्ट्रीय सैन्याचा अखेर पराभव झाला आणि लष्करी मार्गाने स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या बोस यांच्या आशा प्रत्यक्षात आल्या नाहीत, तरी स्वातंत्र्य लढ्यावर त्यांचा प्रभाव निर्विवाद होता. बोस यांचे INAचे नेतृत्व आणि परदेशी शक्तींशी त्यांचे सहकार्य यातून भारताच्या मुक्ततेसाठी आवश्यकता दिसून आली, ज्यामुळे असंख्य भारतीयांना कठीण परिस्थितीतही ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध एकत्र येण्याची प्रेरणा मिळाली. त्यांची कामगिरी आणि व्यापक लोकप्रियता असूनही बोस यांचे आयुष्य दुःखदपणे संपले. ऑगस्ट 1945 मध्ये जपानला जात असताना त्यांचे विमान तैवानमध्ये रहस्यमय परिस्थितीत कोसळले. त्यांचा मृत्यू आजही वाद आणि अनुमानांचा विषय आहे. अनेक सिद्धांत असे सूचित करतात की ते कदाचित त्यानंतर जिवंत राहिले असतील आणि गुप्ततेत राहिले असतील. मित्रांनो, यानंतर आकाशवाणीच्या संग्रहातील नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी टोकियो, जपान
येथे 21 जून 1943 रोजी दिलेल्या भाषणाचा काही अंश आता ऐकूयात. This is Subhash Chandra Bose speaking to you from Tokyo. Countrymen and friends, in April last, you heard my voice over another radio in another part of the world. Now I am in Tokyo, and I am accepting the hospitality of the broadcasting station here in order to speak to you again. Since I spoke to you last, no important change has taken place in the general war situation. In the Western theater, the Anglo-American forces have scored a success, and the fighting in North Africa has come to an end. The Anglo-Americans have followed this up by occupying a few small barren islands in the Mediterranean. As is customary with Anglo-American propagandists, they have been rending the skies with their boasting and bragging, subsequent to the small military success which they achieved. Prior to this, they had been feeling so down and out that they had badly needed some occasion for bolstering up the sinking morale of their people. If one were to listen to the broadcast from England and America after the campaign in Tunisia, as I have been doing, one would think that the Anglo-American forces had already won the war. This type of propaganda had brought good results during the last World War, when radio broadcasting was virtually unknown. That is why the Anglo-Americans have been indulging in it again. They are, however, blissfully oblivious of the fact that the world public is not as unsophisticated today as it was in 1915 and in 1916, and that radio broadcasting has now enabled people in every corner of the globe to listen to both versions of the story on every point. Moreover, the Indian public, having been repeatedly deceived by cunning British propaganda, has now become exceedingly cautious and is not likely to be influenced at all by one-sided enemy propaganda. I have therefore no doubt in my mind that so far as my countrymen are concerned, they will never be duped by what London or New York or Boston might say. After the Anglo-American occupation of some small barren islands in the Mediterranean, like Pantelleria and Lampedusa, enemy propagandists have given the whole world the impression that the landing in and occupation of the European continent is now a question of a few days. When I was in Paris, soon after the first Anglo-American landing in French North Africa, I heard from many Parisians that Anglo-American radio stations had given them the impression that Anglo-American troops would be in Paris in a fortnight's time. Those Frenchmen who were elated over this news naturally suffered a severe disappointment when the Anglo-Americans did not appear in France again after the shameful debacle at Dieppe. I am afraid that all those people who have still been hoping for the miracle of an Anglo-American victory will have painful disappointment in store for them when they realize that the occupation of the European continent is still as remote as the occupation of the moon. Friends, you will certainly remember that when the campaign in Africa was going on, I repeatedly told you that for the ultimate outcome of the war, the African campaign did not play an important role, though it was fully utilized by the Anglo-Americans for their propagandistic purposes. You will now realize that what I then said was no exaggeration. The campaign in Africa has ended, but we have not come any nearer to the end of the war than when fighting was going on in Cyrenaica or Tripolitana or Tunisia. The fact is, as I told you before more than once, that the fate of the war depends on the situation in Europe, in Asia, and on the high seas. And so far as India is concerned, what is most important of all is the situation near India. No amount of Anglo-American propaganda can either ignore or hide the fact that after achieving brilliant victories in Hong Kong, in the Philippines, in the East Indies, in Malaya and Singapore, and in Burma, the forces of the Imperial Japanese Army now stand on the frontier of India. During the whole history of British rule in India, it had never struck one single British general that at some time in future some enemy of Britain may appear
on the eastern frontier of India. The whole attention of Britain's military strategists had therefore been concentrated on the northwestern frontier of India. And with the naval fortress of Singapore in their possession, our rulers thought that India was eternally safe in their hands. But the phenomenal advance of Generals Yamashita and Ida created history and opened the eyes of the world to the worthlessness of British strategy. Since then, General Wavell has been making feverish attempts to put up fortifications on the eastern frontier of India. But what the Indian people today are asking is this: if it took 20 years to build Singapore and only 1 week to lose it, how long will it take the ever-retreating British Commander-in-Chief or his successor to withdraw from his eastern fortifications? We have seen that during the course of the present war, the Anglo-American powers have time and again made themselves the laughing stock of the world by beginning a military campaign to the accompaniment of boastful propaganda and extravagant claims. They are now doing this in connection with their contemplated occupation of the European continent. They did it some months ago when General Wavell started operations on the Indo-Burma frontier and marched into Burma. At that time, it was advertised all over the world that the campaign for the reconquest of Burma had begun. But what face could the British Commander-in-Chief show when his troops had to run back to India, leaving all their bags and baggage behind as soon as the powerful Japanese army began its counter-offensive? General Wavell has subsequently invented all kinds of excuses in order to cover his defeat. Even the British Prime Minister, during his recent visit to America, was at pains to explain away the ignominious failure of his Commander-in-Chief to retake Burma. But what one cannot understand is as to why the Anglo-American powers repeatedly indulge in premature bragging. In contrast to them, the Axis powers talk less, and instead of beginning a military campaign with bumptious propaganda, they let actual events speak for themselves. When the German forces occupied the Channel Islands, which lie between the French and the English coast in 1940, German propaganda never gave the impression that through the occupation of these islands, the German army had come nearer to an invasion of England. If, as Anglo-American propaganda is now trying to make out, the occupation of Pantelleria has made landing in and occupation of Sicily a reasonable certainty, why could not the Anglo-American forces make that attempt when the island fortress of Malta, which is as near Sicily as Pantelleria, has been always in their possession? No, friends. The fact is that the Anglo-American powers are in such a hopeless situation that they have somehow to bolster up the sinking morale of their people. And in order to do that, they feel constrained to resort to premature boasting again and again. Such tactics may be a necessity for their propaganda, but that is no reason why the world public, which is now wide awake, should be duped by them. For India, what is of primary importance is not what is happening in Pune and Timbuktu or in Nantadeeka and Alaska, but what is happening inside India and across our frontier. What is of primary importance to us is that the much advertised reconquest of Burma has ended in a shameful retreat. That the victorious Japanese army is standing on our eastern frontier. That the government of Japan, through its worthy Prime Minister, General Tojo, has repeatedly declared its fullest support to Indian independence and its firm resolve to see Anglo-American power and influence expelled from India. And lastly, that Japan's Prime Minister has offered active assistance to the Indian revolutionaries needed in their struggle for complete national independence. What is also of direct importance to India is the policy of British imperialism toward our country. You know as well as I do
that when this war broke out, some of our friends thought that since the British government would soon find itself in serious difficulty, it would feel constrained to sue for peace with the party that controlled the cabinet in 8 out of 11 provinces in British India. According to these friends, all that the Congress had to do was to hold itself in patience till the British government felt compelled to make the first advance. A year rolled by, but there was no evidence of a change of heart on the British side. Then these friends considered it necessary to exert mild pressure on the British government in order to bring about a compromise. Necessary steps were taken in this behalf, but no tangible results followed. Even the fall of Singapore, the greatest disaster in British military history, according to Mr. Winston Churchill, and the loss of Burma did not bring about any appreciable change. British imperialism remains inexorable. Men may come and men may go. Empires may come and empires may go. But British imperialism goes on forever. That is what our rulers continue to think. You may call this lack of statesmanship, or political bankruptcy, or midsummer madness. But this midsummer madness has its own explanation. The British Empire has grown out of India. The British people, no matter to which political party they belong, have grown fat on the spoils, the wealth, and the resources of India. To them, this empire today means India. They are now fighting in order to preserve that empire. If they are to win the war at the cost of recognizing India's independence, it will amount to winning the war by losing the empire. Consequently, no matter what fate overtakes Britain during the course of this war, the average Englishman will endeavor till the very last to hold on to his empire, that is, to hold on to India. Therefore, if I were to speak frankly, I should say that it is not midsummer madness that British politicians refuse to recognize India's independence, though they are in a terrible plight. It is midsummer madness that we should expect the Englishman to voluntarily give up his empire simply because he has fallen on evil days. There is another factor that accounts for the unrelenting policy of British imperialists. As the Foreign Minister of Germany said the other day in his inimitable style, the British Empire has been losing one part of its territory to its enemies and another part of it to its friends during the course of the present war. Moreover, in his frantic effort to maintain his empire, John Bull is now bleeding himself white. The only hope of even partially making up for this colossal loss is to exploit India more ruthlessly when the war is over. Therefore, according to imperialistic logic, the worse England's position becomes during this war, the more necessary will it be to retain a firm grip over India. British imperialism will ultimately break, but it will never bend. That is how empires have always behaved in the history of mankind. Consequently, no Indian should ever cherish the illusion that one day England will be induced to recognize India's independence. But that is not to say that British politicians will never again attempt a compromise with India. Another attempt at a compromise may be made at any time, whether under the pressure of a worsening military situation or in order to placate the liberal elements in England and America. Personally, I expect another such attempt sometime this year. But what I want to point out most emphatically is that in attempting a compromise, British politicians will never recognize India's independence, but will only try to bluff the Indian people, and through protracted negotiations will only try to sidetrack the campaign for independence and thereby undermine the national will, as they did between December 1941 and July 1942.
The negotiations carried on by Sir Stafford Cripps in India last year did not harm the British government in any way. It only interrupted our struggle for freedom. Therefore, we should once for all set our face against any compromise with British imperialism. Friends, independence admits of no compromise. Freedom has only one connotation, namely that the British and their allies must quit India for good. And those who really want liberty must fight for it and pay for it with their own blood. Countrymen and friends, let us therefore carry on the fight for liberty inside India and outside India with all our strength and vigor. Let us continue the battle with resolute heart and with unshakable faith till one day, under the combined attack of our friends and allies and of ourselves, Anglo-American imperialism will be overthrown. The British Empire will be broken up, and out of its ashes, India will once again emerge as an independent nation. In this struggle, there is no going back, and there can be no faltering. We must march forward and forward till victory is achieved and freedom won. Inqilab Zindabad. Azad Hind Zindabad. सुभाषचंद्र बोस यांचा दृष्टिकोन हा एक आठवण करून देणारा होता की भारताच्या स्वातंत्र्याचा लढा केवळ शांततापूर्ण निदर्शने आणि वाटाघाटींपुरता मर्यादित नव्हता. सशस्त्र प्रतिकाराची त्यांची हाक अनेक भारतीयांमध्ये प्रतिध्वनित झाली, ज्यांना त्यांच्यामध्ये स्वतंत्र भारताचे स्वप्न साध्य करण्यासाठी धाडसी पावले उचलण्यास तयार असलेला नेता दिसला. स्वातंत्र्य चळवळीतील त्यांच्या भूमिकेचा स्वातंत्र्योत्तर भारतावरही प्रभाव पडला, जिथे त्यांचा वारसा विविध क्षेत्रातील नेत्यांना प्रेरणा देत राहिला. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील सुभाषचंद्र बोस यांची भूमिका त्यांच्या अढळ देशभक्ती, धैर्य आणि दृढनिश्चयाचा पुरावा आहे. प्रस्थापित नियमांना आव्हान देण्यास ते घाबरत नव्हते आणि अपारंपरिक मार्गांनीही वसाहतवादाशी लढण्याची त्यांची तयारी यामुळे ते भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शोधात एक अद्वितीय व्यक्तिमत्व बनले. भारताच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकारावरील त्यांचा विश्वास देशाच्या इतिहासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. बोस यांचे जीवन आणि बलिदान भारतीयांच्या पिढ्यांसाठी प्रेरणास्रोत राहिले आहे. त्यांचे जीवन आपल्याला आठवण करून देते की स्वातंत्र्याच्या लढाईसाठी दृढनिश्चय आणि दूरदृष्टी दोन्ही आवश्यक आहेत. शेवटी त्यांच्याच शब्दात, वी मस्ट हॅव द करेज टू डेअर अँड एन्ड्युअर. धन्यवाद. युवानी कार्यक्रमाच्या स्टेट्यून या सदरात 23 जानेवारी या नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीच्या अनुषंगाने विशेष कार्यक्रम देशभक्तीचा दीपस्तंभ नेताजी हा कार्यक्रम आत्ताच आपण ऐकलात. लेखन आणि निवेदन होतं स्वराली गायकवाड. सादर करते होते धीरज